अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा 42nd स्वर्ण सिंह कमेटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A as part 4A of the constitution. This amendment was based on recommendation of Swan Singh committee 1976. 42nd amendment act 1976 known as mini constitution. This amendment made major structural changes to the constitution including insertions of fundamental duties. Fundamental duties, initially 10 fundamental duties were added, and the 86th amendment act 2002 added 11th duty, compulsory education for children aged 6 to 14 years. 56th amendment act 1987 में हुआ था, related to state reorganization. गोवा became state 87 में 1987 में. 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया. 98th अमेंडमेंट एक्ट 2012 प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजन फॉर कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक रीजन. 98th अमेंडमेंट एक्ट 2012 में. फंडामेंटल ड्यूटी फॉर सोवर्निटी यूनिटी एंड द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट द नंबर ऑफ. अच्छा, किस नंबर पे ये किया गया है कि इंडिया की सोवर्निटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना है, तो तीसरे नंबर पे. द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51AC अंडर आर्टिकल 51AC स्टेट टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. क्या करना है 3 के दौर? To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. This duty emphasizes the importance of national integration and patriotism. ठीक. चौथा क्या? Refer to the duty to defend the country. ये कहता है चौथा वाला. पहला refers to the respecting constitution and national symbols. दूसरा refers to the following noble ideas for freedom struggle. पहला कहता है कि नेशनल सिंबल और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट. दूसरा कहता है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ है उनके नोबल आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना. तीसरा कहता है कि अपने देश की सोवर्निटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखना. चौथा कहता है रिस्पेक्ट द ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री. ईयर ऑफ इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल when were the fundamental duties mentioned in the constitution? In the 42nd constitutional amendment. At the time of framing 1949-50, the constitution did not include fundamental duties. They were added later by 42nd amendment act 1976 under article 51A. The inspiration came from USSR constitution emphasizing citizens' responsibilities. Duties were not present in 1950. Constitution came into effect on 26 January 1950 without fundamental duties. 41st Amendment Act 1976 extended the retirement age of High Court judges. Under which article of the Indian Constitution was the provision of fundamental duties made by 42nd Amendment Act? Under which article? तो 51A. 51A under 4A list 11 fundamental duties for Indian. These duties are not legally enforceable but serve as moral and civic guidelines. Article 50 related to separation of judiciary from executive. 52 state that India have a president. 52 की मतलब भारत के पास प्रेसिडेंट होंगे. 53 defines the executive power of the president. ठीक है. When were fundamental duties incorporated in the Constitution? 1976 में. Fundamental duties were added in 1976 by 42nd Amendment Act. Swan Singh Committee recommended them as citizens' moral responsibility. 1979, this was the 3 year after
Amendment 19 during emergency. 1978 Janata Party Morarji Desai government repealed some emergency provision in the 44th Amendment Act 1978. The fundamental duties are mentioned in which part of the Constitution of India? At Part 4A. Fundamental duties are part of Part 4A, which was introduced by 42nd Amendment Act 1976. Part 4A consists of only one article, Article 51A. Part 3 Fundamental Rights. Part 4 Directive Principle of State Policy. Part 6 deal with state government. Part 6. Part 7 यूनियन और स्टेट के रिलेशंस के बारे में. Fundamental duties were added by 42nd Amendment Act 1946 based on Swan Singh Committee. Article 51A contains 11 fundamental duties under Part 4A of Constitution. Unlike fundamental right, Part 3 fundamental duties are non-justiciable. The 86th Amendment Act 2002 added 11th duty, which mandates education for children aged 6 to 14 years. 86th Amendment Act 2002 added 11th duty. 2002 education for children aged 6 to 14 years. Legal significance. Though not directly enforceable, they can be used for constitutional interpretation in cases related to public order, national security and environmental protection. Example, MC Mehta versus Union of India 1986 emphasized that citizens' duty protect the environment. Article 51AG, सिटीजन की ड्यूटी है जो है वो क्या करें, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें. मेंबर्स ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी. विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर मेंबर्स ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी? तो ABD, मतलब ये तो पता नहीं कौन. हरदेव जोशी जी नहीं थे. देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में बना था, सेटअप बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड 1975 to 77 to review the constitution and recommend fundamental duties. It has a total of 12 members, including Swan Singh chairman ji, A.R. Anthule, S.S. Ray, Rajni Patel, H.R. Gokhale, V.S. Syed Mohammed, V.N. Gadgil, C.M. Stephen, D.P. Singh, Dinesh Goswami, Vasant Sathe, B.N. Banerjee. ठीक. हरदेव जोशी जो थे वो मेंबर नहीं थे. A.R. Anthule मेंबर, लेटर became महाराष्ट्र CM. S.S. Ray member former CM of West Bengal. CM Stephen member, senior Congress leader. Hardev Joshi was Rajasthan's 11th, 16th and 18th chief minister. By which constitutional amendment were 10 fundamental duties added in the constitution? तो ये 42nd amendment. और 86th में क्या हुआ था? 2002 में 11th जोड़ा गया, जो मतलब डायरेक्ट किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए. 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में मेड फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल इवन अगेंस्ट द पार्लियामेंट टू काउंटर द गोलकनाथ केस. कि मतलब फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल रहेगा. 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इंक्रीज्ड प्रेसिडेंट्स पावर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. 44th Amendment Act 1978 reversed several emergency era provision introduced by 42nd Amendment Act but did not remove fundamental duties. Fundamental duties of Indian citizens are enumerated in Part 4A of Constitution. Fundamental duties are placed under Part 4A added by 42nd Amendment Act 1976. Article 51A enumerates 11 fundamental duties. Part A deals with union and its territory. Part 2 citizenship. Part 4 directive principle of state policy DPSP. Which article of Indian Constitution enumerates fundamental duties of Indian citizens? Article 51A. Under Part 4A defines 11 fundamental duties of citizens. These are non-justiciable. Article 50 relates to separation of judiciary from executive. 51 promotion of international peace and security.
The 10 commandments which were added in the 42nd amendment in the Constitution of India was fundamental duties. 42nd amendment 1976 introduced 10 fundamental duties which were only referred to as 10 commandments of the Indian Constitution. These duties aim to instill a sense of moral obligation among citizens. Fundamental rights part 3 protect citizens from state overreach. Panchayati Raj 73rd Amendment 1992 introduced 3-tier local governance. DPSP Part 4 Principle of State Policy Formation, Equal Pay, Environment Protection. DPSP Key feature of fundamental duties introduced in 1976 based on Swan Singh Committee report. Initially 10 duties, later 11. 86th Amendment Act 2002 inspired by USSR Constitution emphasized civic responsibility, not legally enforceable, but courts may consider them in judgment. MC Mehta versus Union of India 1986 on environmental duty. कोर्ट जो है इनको कंसिडर कर सकती है जजमेंट में. Remember 42nd Amendment Act 1976 as the turning point of fundamental duties. Article 58 under Part 4A list 11 fundamental duties. Swan Singh Committee recommendation played a crucial role in their introduction. Fundamental duties are non-justiciable, but courts may interpret them as guiding principles. 86th Amendment Act 2002 added the duty for parents to provide education age 6 to 14 years. कंपेरिजन किया जाए यूएसए नो एक्सप्लिसिट ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन बट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट. मतलब ड्यूटीज़ नहीं है वहाँ लेकिन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. और यूके नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट ड्यूटीज़ एग्जिस्ट थ्रू लॉज. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन ड्यूटीज़ हैं. ड्यूटीज़ लाइक रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर लीगली इन्फोर्सेबल. यहाँ लीगली इन्फोर्सेबल है. जापान सिटीजन्स ड्यूटी एक्सप्लिसिटी मेंशन इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में मेंशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd अमेंडमेंट एक्ट. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 introduced fundamental duties under Article 5A, 51A, Article 4A of the Constitution. This was based on Swan Singh Committee 1976 recommendation. 38th Amendment Act 1975 strengthened emergency provision and made the President's decision on emergency final. 41st Amendment Act 1976 increased the retirement age of State Public Service Commission members. 45th Amendment Act 1980 extended reservation for SC ST in Lok Sabha and state assemblies. Fundamental duties were incorporated in the Constitution of India by 42nd Amendment Act. और इसमें पार्ट 4A और आर्टिकल 15A जोड़ा गया. लिस्टिंग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें लिस्ट की गई. 86th Amendment Act added 11th fundamental duty, education for children aged 6 to 14 years. ठीक, वो जोड़ा गया. Second Amendment Act 1973 special provision for Assam and its tribal areas. 32nd Amendment Act. 15th Amendment Act 1963 related to High Court judges retirement age. 15th Amendment Act 1963. 46th Amendment Act 1982 related to taxation of sales and purchases of goods. 42nd Amendment Act 1976 has incorporated into Constitution of India in a new chapter of fundamental duties.
42nd Amendment Act 1976 inserted Part 4 introducing 10 fundamental duties under Article 51A. Administration of Union Territories cover under Article 239 to 242. मतलब यूनियन टेरिटरीज को आर्टिकल 239 से 242 के बीच में कवर किया जा रहा। फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 263. Which of the following statement regarding fundamental duties is not true? They can be enforced by writs. Fundamental duties are non-justiciable, meaning they can't be enforced by writs or through courts. However, courts use fundamental duties for constitutional interpretation. Duties are moral obligations and can be promoted by laws, जैसे environmental protection law for duty under Article 51 AG. Courts interpret statutes in light of fundamental duties, जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 for environmental protection. Courts consider fundamental duties while adjusting constitutional cases. Under Constitution of India, which of the following is not a fundamental duty? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है? जनरल इलेक्शन में वोट करना ये लीगल राइट है. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है. टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडिया ये है. ये पहला है. आर्टिकल 51A डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज. करेंटली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन? 11. 10 पहले मेंशन था 42 1976 में. 86 2002 में मेंशन हुआ. प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years. द वर्ड टू अवॉइड एंड रिस्पेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसर्न्ड विद कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब टू अवॉइड करना है और रिस्पेक्ट करना है. आर्टिकल 51AA टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस. The national flag and national anthem. सोनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को आर्टिकल 51AC में कवर किया गया है. रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर F में कवर किया गया है. नेचुरल इन्वायरमेंट 51AG में कवर किया गया है. फंडामेंटल ड्यूटी in India. Which one of the following is a fundamental duty in India? Separation of judiciary, ये DPSP है. Article 50 है. To value and preserve the rich heritage of our composite culture ये है. Free and compulsory education ये जो है 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था. ये फंडामेंटल राइट भी. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 ये भी फंडामेंटल राइट है. Article 51AF to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Separation of judiciary DPSP under Article 50. Free education is fundamental right under Article 21A, not a duty. Abolition of untouchability fundamental right under Article 17. Fundamental duties were introduced by 42nd Amendment Act 1976 under Part 4A, Article 51A. 11 fundamental duties exist today. Initially 10, the 11th was added by 86th Amendment Act 2002. They are non-justiciable by court but can interpret laws in their context. Inspired by the USSR Constitution, these duties are meant to instill nationalism and civic responsibilities. Fundamental duties not included. The fundamental duties of a citizen do not include. कौन नहीं इंक्लूड करता है भाई? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल है. नेचुरल टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 17. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंजरी एंड रिफॉर्म. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. Abolition of untouchability is a fundamental right. Article 17. Article 51AG protecting and improving the environment is a fundamental duty. Protecting and improving the environment is a fundamental duty. Article 51AB following the ideals of the freedom struggle is a fundamental duty.
following the ideas of Article 51A is developing scientific temper is a fundamental duty. Article 51AH. Which one of the following is not a part of fundamental duties under Indian Constitution? To defend the country and render national services when called upon to do so. ये 51AD में आता है. 51AD में to value and preserve the rich heritage of our composite culture, ये F में आता है. To help and organizing village पंचायत, ये DPSP आर्टिकल 40 है. ठीक. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस, ये आर्टिकल 51AI में आता है. ठीक. ये जो है आर्टिकल 50 है. ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 40, नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज? टू डिफेंड द कंट्री. ठीक. टू पे इनकम टैक्स, ये नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो लीगल ड्यूटी होगी. To preserve the rich heritage of our composite culture है. To safeguard public property है. Paying income tax is not a fundamental duty, it is a legal obligation under Income Tax Act. Article 51AD, defending the country is a fundamental duty. Article 51AF, preserving cultural heritage is a fundamental duty under Article 51AF. Article 51AI, safeguarding public property is a fundamental duty. AI, safeguarding public property is fundamental duty. Which of the following are among the fundamental duties of citizens laid down the Indian Constitution? To preserve the rich heritage of our composite culture है 51AF. To protect weaker section of our, ये DPSP में आता है. ठीक. ये आर्टिकल 44 है शायद. To develop the scientific temper and spirit inquiry, ये H में आता है 51AH. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, आर्टिकल 51J में आता है. प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन? विलेज नेशनल फ्लैग. ठीक. और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल और वाइल्ड लाइफ. अच्छा, अरे नेशनल फ्लैग, अच्छा रिस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग की, प्रोटेक्शन इन. आर्टिकल 51AG, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इज ए फंडामेंटल ड्यूटी. प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. आर्टिकल 51AG, नेशनल फ्लैग इज प्रोटेक्टेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट 1971. विलेज पंचायत आर कवर्ड आर्टिकल 40. DPSP SC ST प्रोटेक्शन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 46 DPSP. It shall be duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. ये आर्टिकल 51AG में protecting and improving the environment is a fundamental duty. आर्टिकल 48A DPSP direct the state to protect the environment. आर्टिकल 48A कहता है environment को protect करने के लिए. Article 21, right to life, which has been expanded by the Supreme Court. Clean environment, Article 21A. 51AG से भी जोड़ा जा सकता है. Article 21, right to life, which has been expanded by Supreme Court to include a clean environment. MC Mehta versus Union of India, 1986. Article 56, deal with the tenure of the president, unrelated to the fundamental duties. ठीक. Fundamental duties were introduced by 42nd Amendment Act 1976 under Part 4A, Article 51A. Fundamental duties were introduced by 42nd Amendment Act 1976 under Part 4A 51, Article 51A. Currently 11 fundamental duties exist. Initially 10, 42nd Amendment 1973 और 11th added in 86th Amendment Act 2002. Fundamental duties are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by court but serve as a guiding principle. Inspired by USSR Constitution, these duties aim to promote nationalism and civic responsibility. Courts use fundamental duties for constitutional interpretation, जैसे MC Mehta versus Union of India 1986 on the environment.
DPSP and fundamental duties differ. DPSP are directives for the state, while fundamental duties are citizens' responsibility. Which one of the following is incorrect? कौन सा गलत है? Fundamental duties are part of fundamental rights. नहीं. Fundamental duties are not part of fundamental rights. सही है. Fundamental duties were enumerated in Part 4A of the Indian Constitution, Article 51A. Article 51A explains the duties of every citizen of India. Fundamental duties are separate from fundamental rights. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 introduced fundamental duties in Part 4A, Article 51A, based on Swan Singh Committee's recommendation. Fundamental rights Part 3 are justiciable, whereas fundamental duties are non-justiciable. Duties are separate from fundamental rights. Fundamental duties are in Part 4A, Article 51A, list 11 fundamental duties. Which one of the following is not a fundamental duty? Which one of the following is not a fundamental duty? To respect the national anthem है, to safeguard public property है, to protect monument and places of public importance है, to protect and improve the natural environment ये भी है, to protect monuments and place of public importance. अच्छा, ये DPSP में है, Article 49. DPSP, protecting monuments is a directive principle of state policy under Article 49. Protecting the environment is a fundamental duty. Article 51A, respecting national anthem is fundamental duty. 51AI, safeguarding public property is a national fundamental duty. Article 51AG, protecting environment is a fundamental duty. Which one of the following is not provided in Part 4A, fundamental duties of Indian Constitution? To respect the national flag, सही है. To promote the spirit of brotherhood among all people in India, ये नहीं है. To respect our parents and teachers, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये है. टू प्रमोट स्पिरिट ब्रदरहुड एमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये है नहीं, लेकिन ये मूल भावना यही है. टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. ठीक. रिस्पेक्टिंग पेरेंट एंड टीचर इज ए सोशल नॉर्म बट नॉट लिस्टेड इन आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी. आर्टिकल 51AE, प्रमोटिंग ब्रदरहुड इज ए फंडामेंटल ड्यूटी. आर्टिकल 51AF, प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज इज ए फंडामेंटल ड्यूटी. Under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? To vote in public election ये fundamental duty नहीं है, ये legal right है. To develop scientific temper ये है, Article 51AH. To safeguard public property, Article 51AI. To abide by the Constitution and respect its ideals, Article 51AA. ठीक. Which one of the following is not correctly matched? Part 2 सिटीजनशिप सही है. Part 3 फंडामेंटल राइट सही है. Part 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सही है. Article 4A रहेगा. Part 4A रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए. फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द Part 4A, not Part 5. Part 5 covers the union executive, president, vice president, prime minister and council of ministers. ठीक. Part 5 covers union executive. Part 6 स्टेट. Part 7 यूनियन और स्टेट के रिलेशंस को दिखता है. कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें. ठीक. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है. फंडामेंटल ड्यूटी. आर्टिकल 51AC, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. Preamble mentions sovereignty, but this specified duty is this specific duty is fundamental duty. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Preamble states India as sovereign but does not list duties. DPSP related to socio-economic governance, not sovereignty protection. Fundamental right to protect individual, not sovereignty duties. Fundamental duties were introduced in 1976 42nd Amendment Act based on Swan Singh Committee recommendation.
There are currently 11 fundamental duties, initially 10, with the 11th added by 86th Amendment Act 2002. Fundamental duties are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by courts, but acts as guiding principle. They are inspired by USSR Constitution and emphasize citizens' relationship towards nation. Courts use fundamental duties for constitutional interpretation. जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 on the environment. Directive principle of state policies and fundamental duties are different. DPSP guide state policies where fundamental duties are obligations of citizens. Protection of monuments and votings are not fundamental duties. Monuments fall under DPSP Article 49. Protection of monuments and voting are not fundamental duties. Monuments fall under DPSP Article 49 and voting is a legal right, not a duty. Respecting parents and teachers is a social responsibility. ये इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है. नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11 है. 11 ओरिजिनली ये देखिए. Originally, there were 10 fundamental duties added by the 42nd Constitutional Amendment 1976 based on Swansea Committee's recommendation. 11th fundamental duties were added by 86th Amendment Act 2002, which made it the duty of parent guardian to provide education to children aged 6 to 14 years. Part 4A, Article 51A enumerates these duties which are non-justiciable but act as moral obligation for citizens. ठीक है. 9 इनकरेक्ट. हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंट्रोड्यूस. ये देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन. लिस्ट 1 सब्जेक्ट्स है, लिस्ट 2 रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक. 2 फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ. ये आर्टिकल, रुक जाइए. टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 है. ठीक. टू डेवलप स्पिरिट एंड इंक्वायरी ऑफ रिफॉर्म टू लिविंग क्रिएचर, ये टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर आर्टिकल 51AG, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ये 51C. टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आर्टिकल 51AH. To foster respect for international law, Article 51C, that DPSP of state policy under 51 promote international peace and security. To compassion for living creature, Article 51AG, this fundamental duty requires citizens to protect and improve the environment, so compassion towards animal. To develop a spirit of inquiry and reform, Article 51AH, fundamental duty encourages scientific temper, humanism and spirit of inquiry. To separate judiciary from executive, Article 50. DPSP ensures the separation of judiciary from executive to maintain judicial independence. ठीक. Fundamental duties were introduced in 1976 42nd Amendment Act based on Swansea Committee recommendation. There are currently 11 fundamental duties. 11th 86th Amendment Act 2002 में जोड़ा गया था. Fundamental duties are non-justiciable, meaning they can't be enforced by courts but act as guiding principle. They are inspired by USSR Constitution. Courts are fundamental duties for constitutional interpretation. DPSP and fundamental duties differ. DPSP guide the state policy, whereas fundamental duties are obligation of citizens. Protection of monuments and voting are not fundamental duties. Monuments fall under DPSP Article 49 and voting is a legal right, not duty. Respecting parent and teacher is a social responsibility. हाँ, mentioned under Article 51A but is not explicitly mentioned under. ठीक. तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक. थैंक यू. बाय बाय.